Friends, today we will learn management as a profession. Okay, BBA semester 1 subject FOM and topic is management as a profession. In last lecture, what we have learned, that is post-scope, functions of management and all these things. So, management as a profession. Profession means વ્યવસાય. Profession means વ્યવસાય. તો મેનેજમેન્ટ છે એ આજે એક વ્યવસાય તરીકે જોવામાં આવે છે. કઈ રીતે? સિમ્પલ. Nowadays, management considered as a specialized field. Because why management is considered as a specialized field? Because increase in the industry, increase in the field. How management is as a profession? In all industry there is a management. How? So we see what is the definition of management. Profession, an occupation based on specialized intellectual study and training, the purpose of which is to supply skill, service or advice to other for a definite fees or salary. કે પ્રોફેશન છે એ શું છે? તો કે ભાઈ by education, by training, you acquire some skill and you provide your service to the society for the reward of some payment or salary. That is profession. For profession, many things required. What are the things that required? That is before the profession you start any profession, before you start any profession, you need some skills, some education regarding particular field. Then and then you can start your profession or vyavasay. For that, you have to go on through special education training. You have to pass some standard. You have to make some degree. Then and then you can get professional. Profession like chartered accountant. For that, you have to pass the CA examination. Profession like lawyer. For that, you have to do LLB. All these are profession, and they are charging for their service or their advice. In our society, there are many professions: CA, chartered accountant, doctor. All are profession. Doctor is also a profession. Now, they get degree from the particular institute, and then you or she can open a hospital and provide a service to the society and provide them. So all these are professions. So if we see what are the characteristics of profession, then we can say that formulation of structure with respect to knowledge. First of all, they have a knowledge regarding the particular subject or particular area. Then and then you can get into the particular field. Otherwise, you cannot provide your service to the society. If you have a knowledge, particular structure of knowledge, then and then you provide advice or service to the society and charge for them. Then second characteristics is formalized method of acquiring education and experience. There is a method through which
only you can provide a education or service to the society. What is that? For providing chartered accounting service, you have to go through particular method. You have to registration for the chartered accountant school or college, then you have to pass out, and then you can start your service in particular field. Then ethical standards. All the professions has their own ethical standards. They set their standard, what fees they charge for the society, from the society, what advice they provide, how their service will apply to the society. All these are ethical standards they have applied. And qualification. Qualification means all the professions have their own qualifications. Lawyer has particular degree, doctor has a particular degree, CA has a particular degree. Means particular professional has their own qualification. Lawyer has a LLB, doctor is MD, MS. These are degrees for the doctor. Then so we understand what is profession. વ્યવસાય શું છે કે એના અમુક એથિકલ કોડ હશે, ધેન એનું ફોર્મલાઇઝ સ્ટ્રક્ચર હશે, એની પર્ટિક્યુલર ક્વોલિફિકેશન હશે. If management is satisfied the all condition, then we can consider as a management as a profession. These conditions are structurized body of knowledge, needs of formal training, ethical code, association of professionals, and public service objective. Then and then we can consider as a management as a profession. Let me see one by one. Structured body of knowledge. Structured body of knowledge means કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર પ્રોફેશન કે પ્રોફેશનલ માટે જે તે ફિલ્ડ કે એના એરિયાનું પર્ટિક્યુલર નોલેજ હોવું જરૂરી છે. then he or she can start the service related as a professional. લોયર છે તો લોયર એની પાસે ડિગ્રી હોય, ડિગ્રી લઈ લીધી છે, એની પાસે નોલેજ છે, તો જ કોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરી શકશે. ધેટ ઇઝ પ્રોફેશન. સીએ છે એની પાસે નોલેજ છે, ડિગ્રી છે, તો જ પ્રેક્ટિસ કરી શકશે. મીન્સ સ્ટ્રક્ચરલ બોડી ઓફ નોલેજ. લોયર છે તો એને પાસે લો રિલેટેડ નોલેજ હશે, કાયદા રિલેટેડ. સીએ છે તો એને એકાઉન્ટિંગ રિલેટેડ, ટેક્સ રિલેટેડ નોલેજ હશે. ધેટ ઇઝ સ્ટ્રક્ચરાઇઝ બોડી ઓફ નોલેજ. ધેન નીડ્સ ઓફ ફોર્મલ ટ્રેનિંગ. In any professional, it requires training. Then and then you become a professional. After completing degree, you cannot get direct profession. No. But you have to take a training for that. Whatever you learn, that you have to imply in practical way. Then and then after you can get certified or better professional. So it needs formal training. Third objective is ethical code. All the professional has its own ethical code. Ethical means એક હકારાત્મક વલણ કહી શકાય અથવા કોડ ઓફ કન્ડક્ટ કે કઈ રીતે પર્ટિક્યુલર
પ્રોફેશન છે તે કઈ રીતે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરશે, શું એની વેલ્યુઝ હશે, ધેટ ઇઝ ઇથિકલ કોડ. એવરી પ્રોફેશન હેઝ ઇટ્સ ઓન ઇથિકલ કોડ. So every profession must maintain ethical code. Then association of professionals. All the professions are joined in association. We have seen that all professions are in an association. They are making association. આપણે જોઈએ કે ભાઈ સીએ છે તો સીએનું સંગઠન હોય, મેડિકલ કાઉન્સિલનું સંગઠન ઓલ ઇન્ડિયા મેડિકલ કાઉન્સિલ, ઓલ ઇન્ડિયા મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન, વકીલોનું પણ બાર કાઉન્સિલ હોય. સેમ વેમાં બધાનું એસોસિએશન હશે. ધેન પબ્લિક સર્વિસ ઓબ્જેક્ટિવ. ઓલ પ્રોફેશન હેઝ એન ઓબ્જેક્ટિવ ટુ સર્વિસ ટુ ધ સોસાયટી by charging service or by charging payment or money. They are charging money for their advice or their service by and that money which are charged by the particular professional was in a liberal manner or not too high or not too low, so that in a normal way, so that in a society it can be affordable. So if all these conditions were satisfied by the management, then we can say management as a profession. Nowadays we see that management is emerging profession. We see that in industrial revolution, after industrial revolution, there is a wide range of industry, small industry, big industry and medium scale industry. More increasing, more and more. આપણે જોઈએ છે કે ઔદ્યોગિકરણ વધતું જ જાય છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિકાસ થતો જાય છે, ડેવલપમેન્ટ થતું જાય છે. જેમ ડેવલપમેન્ટ થાય છે એમ મેનેજમેન્ટની જરૂર પડે છે, કારણ કે આપણને ખ્યાલ છે કે અલગ અલગ ફંક્શન્સ છે મેનેજમેન્ટના અથવા અલગ અલગ રિસોર્સિસ છે તેને કઈ રીતે મેનેજ કરવા, તો એને મેનેજ કરવા માટે અલગ અલગ સ્કિલ રિક્વાયર્ડ છે. તો એ જે સ્કિલ રિક્વાયર્ડ છે, બરાબર છે, તો મેનેજમેન્ટ છે એઝ અ ઇમર્જિંગ એરિયા છે. હજી મેનેજમેન્ટ છે એ એઝ અ પ્રોફેશનલ તરીકે એટલું બધું ડેવલપ નથી થયું. ધેટ ઇઝ ઇન ઇન્ફન્ટ સ્ટેજ, મીન્સ કે હજી એ બાળકના સ્ટેજમાં છે. તો ઇમર્જિંગ મીન્સ કે ડેવલપિંગ સ્ટેજમાં છે મેનેજમેન્ટ છે એ એઝ અ પ્રોફેશનલ ડેવલપિંગ સ્ટેજમાં છે. નાઉ વી સી ફીચર્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ. વોટ આર ધ ફીચર્સ ઓર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, કે મેનેજમેન્ટના શું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોઈ શકે. તો પેલું આપણે જોઈએ કે મેનેજમેન્ટ ઇઝ ગોલ ઓરિએન્ટેડ એક્ટિવિટી, કે મેનેજમેન્ટ છે એ ગોલ ઓરિએન્ટેડ એક્ટિવિટી છે. વાય મેનેજમેન્ટ ઇઝ ગોલ ઓરિએન્ટેડ એક્ટિવિટી? વી આર બ્રિંગિંગ ઓલ ધ રિસોર્સિસ, મેન મની, મટીરિયલ, મેથડ, મશીનરી. ફોર વોટ પર્પઝ? ફોર મેકિંગ અ profit or to achieve our set milestone or goal. So management trying to achieve whatever the goal we set, that is why it is called management is goal oriented activity. If there is no goal in particular management or particular organization, then you cannot reach anywhere. If you don't set goal, then you cannot reach anywhere. So management is goal oriented activity. જે કોઈ પણ વસ્તુ થતી હશે પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, તો એ કંઈક ગોલ અચીવ કરવા માટે, કે પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી છે, બેસ્ટ ક્વોલિટી પ્રોવાઈડ કરવી, બેસ્ટ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવી, મેક્સિમમ પ્રોફિટ અર્ન કરવો, રેપ્યુટેશન, ઓલ ધીઝ આર ધ ગોલ ઓફ કંપની. સો મેનેજમેન્ટ ઇઝ goal oriented. Then management's universal phenomenon.
Management universal phenomenon means management is used in every field. There is no restriction that in this field management is not used. In small industry, big industry, or large scale industry, everywhere management is used. In any country, anywhere, or in any field, management is used. This is not like that. In particular industry, management was not used. In particular industry, management is used. So, management is universal phenomenon. In politics, economics, in everywhere or in any industry, management is used. Then intangible form. You cannot touch. Intangible. You cannot touch management because it is a service or advice, or we cannot touch it. We cannot touch because it is not a physical thing. If it is physical, then we can touch. This is blackboard. We can touch it. Why? This is physical things. Management is intangible. We cannot touch it. That is, management is intangible form. Then, multidisciplinary approach. Multidisciplinary approach કઈ રીતે? Multidisciplinary approach, that is, management comes from various sources: social science, physics, human behavior. So we can say that management is multidisciplinary approach. Then problem solving approach. We are managing all these things. Why? Because we want to solve the problem, whatever the problems arising during the business, before the business, and after providing business or service. Whatever the problem arising during, before, or after. So we have to solve that. So all this problem cannot get big. So we are trying to remove before they arise, or we are trying to solve before they arise. That is why management is called problem solving approach. We are managing all these things. Why? આપણે બધી વસ્તુ મેનેજ કરીએ છીએ. શા માટે? કારણ કે આપણી કોઈ પણ એક્ટિવિટીમાં પ્રોબ્લેમ ના આવે એટલા માટે. Then management is coordination of efforts. મેનેજમેન્ટ શું છે? તો કે ભાઈ જે બધા લોકો ઇફોર્ટ્સ કરે છે કે પર્ટિક્યુલર ગોલ અચીવ કરવા માટે, તો એ ગોલ આપણે પ્રોપર વેમાં અચીવ કરી શકીએ તો એના માટેનું કોઓર્ડિનેશન છે. કોઈ પણ ગોલ અચીવ કરવો હોય તો એના માટે આપણે શું કરવું પડે? પહેલાં તો કોઈ એક ગોલ અચીવ કરવો છે તો એના માટે આપણે 10 માણસો છીએ, તો એ 10 માણસોએ ભેગા મળીને પહેલાં પ્રયત્નો કરવા પડે. જો અને એ 10 માણસો વચ્ચે એકબીજા સાથે કઈ રીતે કામ કરવું, કઈ રીતે એકબીજા પાસેથી કામ લેવું, જો એ કોઓર્ડિનેશન નહીં હોય તો કોઈ દિવસ આપણે પ્રોપર ગોલ છે અચીવ કરી શકશું નહીં. ધેન ડાયનામિઝમ ઓફ મેનેજમેન્ટ. Dynamism of management. Dynamism means there is no fixed rules and regulation for the management. There is no fixed rules for management. In every situation, there is a different actions and different reactions. કોઈ પણ બિઝનેસ હોય એનો દરેક કોઈ એક પ્રોબ્લેમ આવે છે તો એ દરેક બિઝનેસમાં અલગ અલગ વેમાં સોલ્વ થતો હશે. નહીં કે
सेम प्रॉब्लम है तो आ इंडस्ट्री में और ओली इंडस्ट्री में बीमा सेम सॉल्व थतो हशे। सेम इंडस्ट्री में पण पर्टिक्युलर प्रॉब्लम है सेम वे में सॉल्व नहीं थतो होय। दैट इज बाय डायनामिज्म ऑफ मैनेजमेंट। सेम प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन डिफरेंट वे because the situation was every time different, so problem solution was also different. That is why dynamism of management. Then management is leadership activity. કે મેનેજમેન્ટ છે એ લીડરશિપ એક્ટિવિટી છે. કઈ રીતે મેનેજમેન્ટ લીડરશિપ એક્ટિવિટી? મેનેજમેન્ટ કરવું એક લીડરશિપ એક્ટિવિટી છે. તો કે મેનેજમેન્ટ છે who will manage તો કે ટોપ લેવલ. they are the leaders who brings all the resources. કે જે બધા લોકો બધા રિસોર્સિસ છે ભેગા કરે છે અને કંઈક ગોલ સેટ કરે. એ ગોલ સેટ કરી અને પછી કંઈક પ્રોડક્ટ અથવા સર્વિસ જે માર્કેટમાં મૂકે છે, બરાબર છે. they are the leaders. They bring all the resources, get together and making it into the process and then provide a service or product to the market. They are the leaders who take decision what to produce, how to produce and how much to produce. So they are taking decisions. Then management means grouping of functions. Functions, which are functions? Planning, organizing, directing, controlling, reporting, budgeting. What is this? Management is a grouping of functions. All these functions are grouped and it becomes management. Management involves planning, organizing, directing, controlling, reporting, budgeting, coordinating. So management is called as a grouping of functions. Then management is social process. Why management is social process? Because management comes from society. Every industry is situated in our society. So every industry or every unit has a social responsibility towards the society. Why? Because industry takes from the society, so it's responsibility to give back to the society. So management, while taking any decision regarding their industry, it has to think about society. So management is social process because it involves many people. No one single person can take all the decision. In any industry, we consider like ceramic industry. No particular one person take decision regarding production, marketing, export, pricing. All this decision was not taken by one person. For that, in each field there is a one person assigned to it. Then and then all persons get together and then discuss whatever the problem arise and then it will take the decision. Then management is decision making process. Management છે decision making process છે. Yes, management is a decision making process because management takes decision what to do, how to do, what are the problems, how to get solved, what are the service provided, what is consumer preference, and then we produce the product, what is the price that will afford by customer. So management is decision making process. So today we have seen management as a profession and features of management. Let me look brief
conclusion about what we learned today is, today we have learned management as a profession. Profession means વ્યવસાય. તો વ્યવસાય છે તો એનું કંઈક ફિક્સ સ્ટ્રક્ચર બોડી ઓફ નોલેજ હશે. દેન નીડ્સ ઓફ ફોર્મલ ટ્રેનિંગ, ફોર્મલ ટ્રેનિંગની જરૂર પડશે. પર્ટિક્યુલર જે પ્રોફેશન છે તો એમાં ઇથિકલ કોડ કે એના કોડ હશે. દેન એસોસિએશન ઓફ પ્રોફેશન મીન્સ કે એ બધાનું એક સંગઠન હશે. દેન પબ્લિક સર્વિસ ઓબ્જેક્ટિવ, કે કોઈ પણ પ્રોફેશન છે તો એનો ઓબ્જેક્ટિવ છે એ શેના માટેનો હશે? તો કે ભાઈ પબ્લિક સર્વિસ. ધેન મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઇમર્જિંગ પ્રોફેશન, કે મેનેજમેન્ટ છે અત્યારે ઇમર્જિંગ કે ડેવલપિંગ કન્સેપ્ટ છે અથવા એક ડેવલપિંગ ફિલ્ડ કહી શકાય. કે મેનેજમેન્ટ છે તો દેટ ઇઝ ડેવલપિંગ ફિલ્ડ છે કે જેમાં ઘણું બધું ડેવલપમેન્ટ હજી જરૂર છે. આપણે કેમ નાનું બાળક હોય તો ડેવલપ થતું હોય છે સમય જતાં જતાં, સેમ વેમાં મેનેજમેન્ટ છે એ ડેવલપિંગ ફિલ્ડ કહી શકાય. ધેન વી હેવ સીન ફીચર્સ ઓર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ. કે મેનેજમેન્ટ ઇઝ અ ગોલ ઓરિએન્ટેડ એક્ટિવિટી, કે મેનેજમેન્ટ છે એ ગોલ ઓરિએન્ટેડ છે, કે કોઈ ગોલ સેટ કર્યો હશે અને એ ગોલને અચીવ કરવા માટે મેનેજમેન્ટ કરીએ છીએ. દેન મેનેજમેન્ટ ઇઝ યુનિવર્સલ ફેનોમેનન, કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મેનેજમેન્ટ હશે એ જ રિક્વાયર્ડ હશે. દેટ ઇઝ વાય મેનેજમેન્ટ ઇઝ યુનિવર્સલ ફેનોમેનન. એવું કોઈ નથી કે કોઈ આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નહીં જોયું. દેન ઇન્ટેન્જિબલ, વી કેનોટ ટચ મેનેજમેન્ટ, વી કેનોટ ટચ ટુ ધ મેનેજમેન્ટ. દેન મલ્ટીડિસિપ્લિનરી એપ્રોચ, અલગ અલગ ફિલ્ડમાં યુઝ થશે. દેન પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ એપ્રોચ, મેનેજમેન્ટ છે એનો એપ્રોચ કેવો છે કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે તો એને કઈ રીતે સોલ્વ કરવો. દેટ ઇઝ વાય વી મેનેજિંગ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. દેન મેનેજમેન્ટ ઇઝ કોઓર્ડિનેશન ઓફ ઇફોર્ટ્સ, કે જે લોકો ઇફોર્ટ્સ કરે છે પર્ટિક્યુલર ગોલ અચીવ કરવા માટે, બરાબર છે, તો એ બધાને ભેગા કરવા કે કોઓર્ડિનેટ કરવા, જેથી કરીને આપણો ગોલ છે એ આપણે બેસ્ટ વેમાં, બેટર વેમાં અચીવ કરી શકીએ. દેન ડાયનામિઝમ ઓફ મેનેજમેન્ટ, કે મેનેજમેન્ટ જે એપ્રોચ છે એ સોશિયલ, પોલિટિકલ, ઇકોનોમિક્સ એન્ડ બધા ફિલ્ડ છે એમાંથી આવે છે. દેટ ઇઝ વાય મેનેજમેન્ટ ઇઝ ડાયનામિઝમ ઓફ મેનેજમેન્ટ. This is not a pure science, not a pure art. So it will be taken from sociology, physics, chemistry or any other resources. Mathematics also applied in management. So dynamism of management. Management is leadership activity. કે મેનેજમેન્ટ છે લીડરશિપ એક્ટિવિટી છે. કારણ કે જે મેનેજ કરે છે, કે જે બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરે છે, જે ડિસિઝન લે છે, દેટ ઇઝ લીડર. Who takes decision? That is leader. That is why management is leadership activity, and top management will take all the decisions. Then management means grouping of functions. Management na functions, planning, organizing, directing, controlling. All these functions were grouped and become a management. Then management is social process. The management is social process because it involves society or it involves people. That is why management is social process. Then management is decision making process. કે મેનેજમેન્ટ છે ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ છે. તો વેરિયસ ડિસિઝન્સ વોર ટેકન બાય મેનેજમેન્ટ. પ્રોડક્શન મેનેજર કેન ટેક ધ ડિસિઝન રિગાર્ડિંગ what to produce, how to produce, all these things. Marketing manager will take decision where to market, how to advertise. So management is a decision making process. So we have today we have seen management as a profession and features of management, two topics. Okay, thank you very much.